Amid all the coronavirus gloom, here's something that will bring back joy to 16-year-old Joy Makena. Now, she lost both of her arms in 2016 after she was electrocuted while fetching firewood. The High Court in Meru ordered the Kenya Power Company to pay her 22 million shillings in damages, funds she hopes will power up her dream of becoming a doctor. NTV's Jen Goiri has her story. In a one-bedroom house in Meru County, 16-year-old Joy Makena stares blankly as her mother prepares tea for her. Clearly, she has lots on her mind, thoughts that she traces to 4 years ago in 2016 when her life took a sudden turn for the worst when she ventured out to fetch firewood. Hii mkono wake ilikuwa mzuri. Na wakati ile alisika waya hivi, mikono ilikuwa namna hii. Ikachikana. Faka ikaungua paka hapa. Alafu daktari akasema hakuna kazi, hakuna itakuwa mzuri tena, atakatwa. Maisha yangu ilikuwa magumu sana. Sikuwa naona hata niko na maisha tena. Nilikuwa nasema ni hata singekata mikono, ningekata hata nikufe. That was the last time Joy used her arms and was in hospital for 8 months. And though she's endured more pain than a calm face lets on, fortune has smiled upon this family, restoring Joy's lost joy. After a spirited fight in the corridors of justice, the High Court in Meru ordered the Kenya Power Company to pay the family 22 million shillings as compensation. Joy aliweza kuomba koti yeye mwenyewe, akaambia koti kesi yake isikizwe haraka ili aweze kupokea prosthetic hands. I hope hiyo mikono itanisaidia kuoga, kuvalia nguo, kula mwenyewe na hata kusoma. Ndoto yangu ilikuwa niwe daktari. Hata sasa natamani kuwa daktari ndio niweze kusaidia wengine kama vile nimesaidiwa hospitali. For now, the family is calling on the Kenya Power to expedite the payments to enable Joy get her life back. Jen Goiri, NTV.